Solo pidio, puedo tener sus sobras, señora? Pero cuando Victoria vio sus ojos, todo cambió. La niña no había venido por limosna. Había venido a sanar. El tender ese cuedo flotando en su mano. ¿Quieres mis sobras? La voz helada de Victoria se deslizó por el corredor de mármol como una navaja. ¿Eso es lo que ofreces a cambio de curar? La niña no se inmutó. Tenía las manos cruzadas frente a su sudadera desgarrada, zapatos lodosos, calcetines disparejos, pero sus ojos firmes. Ardían con algo que Victoria no había visto en años, certeza. Sí, señora. Puedo ayudarla a caminar otra vez. Solo pido lo que usted tira a la basura. El silencio en el pasillo se alargó, hasta que se rompió con la risa de Victoria. No del tipo educado. Del tipo cruel que rebotó en su candelabro y hizo que el mayordomo se moviera incómodo. ¿Crees que confiaría en una ratata callejera con trucos de magia? Se burló. ¿Sabes a cuántos doctors he pagado? La niña asintió una vez. Probablemente más de los que he visto en toda mi vida. La sonrisa de Victoria se endureció. Su silla de ruda zumbó suavemente mientras giraba hacia la ventana enorme. Afuera, el sol pegaba justo, proyectando sombras largas sobre la entrada donde la niña aún estaba parada, zapatos mojados por la lluvia matutina. ¿Sabes que yo corría maratones? La voz de Victoria bajo. ¿Sabes lo que se siente déspota una mañana y dar cuenta de que tu cuerpo te traicionó? Sé lo que se siente ver a tu abuela llorar sobre una olla de agua hirviendo porque es la única comida del día. La cara de Victoria se crispó. Tien cámaras de seguridad, agregó la niña. Me ha visto. 3 noches a la semana, después del anochecer. Miró desde atrás del sido. Vio como agarra los descansabrazos cuando nadie está viendo. Como cava los dedos de los pies cuando se enoja. Su cuerpo funciona, señora. Y es su alma la que está congelada. Largit. La voz de Victoria ahora era plana. Me voy. La niña retrocedió. Pero estar justo al otro lado de la calle. Apartamento 2B. Con mi abuela. Cuando termine de desperdiciar comida y tiempo, ya sabe dónde encontrar. Victoria no respondió. Solo así quedó mirando. No a la niña, sino a su propio reflejo en el vidrio. Y por primera vez en años, no se veía poderosa, se veía asustada. Al otro lado de la calle, los zapatos de la niña salpicaron en charcos poco profundos mientras se alejaba, lenta y firme. Como ella supera, esto no había terminado. Todavía no. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, por favor dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar la injusticia real. La mansión se alzaba detrás de ella, pero Amara no volteó. Cruzó la calle con cuidado, esquivando charcos y gritas en la banqueta, que habían sobrevivido a cualquier promesa de reparación de la ciudad. Su edificio contrastaba brutalmente con la propiedad Whitmore. 3 pisos de balcones oxidados, pintura descascarada, y el zumbido constante de la lucha detrás de paredes delgadas. Pero dentro del apartamento 2B, vivía algo mucho más poderoso. ¿Se rió? Preguntó Ruth antes de que Amara abriera la boca. Amara colgó su sudadera humida en el gancho y se sentó frente a su abuela en la mesa tambaleante de la cocina. La misma mesa donde las medicinas se molían en tés herbales, y donde las oraciones se susurraban no al techo, sino a la memoria. Se rió. Como si fuera una broma. Ruth no frunció el seno. Asintió. Bien. Eso significa que te escucho. La gente solo se ri cuando tiene miedo de creer.
Amara Moreau Fijamini el bord hasta lado de su taza de té. Dijo que era una rata callejera. Bueno, Ruth se recargó hacia atrás, levantando sus pies hinchados sobre una caja de leche. Las ratas callejeras han estado sobreviviendo más tiempo que las reinas. El cuarto estaba tibio, lleno de olores de lavanda seca y los restos tenues de arroz quemado. Una estufa pequeña clic clic detrás de ellas, hirviendo la única comida de la noche. Un caldo hecho de verduras que un vecino no pudo vender. Afuera, la mansión Whitmore se iluminó como un hotel. Luces ardiendo en cada ventana. Pero detrás de esas luces, Victoria estaba sentada sola, manos apretadas en los brazos de su silla de ruedas, reproduciendo el momento en que esa niña había dicho. Su cuerpo funciona, señora. Y es su alma la que está congelada. En toda la ciudad, los doctores la llamaban incurable. Susurban términos como degeneración nerviosa, separera, y no responde al tratamiento. Pero ninguno de ellos había dicho jamás lo que esa niña había dicho. Ninguno se había atrevido. Dentro del apartamento 2B, Amara sacó su libreta. Páginas líneas de observaciones de semanas de vigilancia. Cuando Victoria tomaba sus pastillas, como sus piernas se contraían cuando se enojaba, la manera en que sutilmente cambiaba el peso entre las caderas cuando Nadia estaba viendo. No está paralizada, dijo Amara suavemente. Está fingiendo también, que empezó a creérselo ella misma. Ruth se estiró y cerró gentilmente la libreta. Ya viste suficiente. Ahora viene la parte difícil, esperar. ¿Pero qué tal si trata de lastimarnos? Preguntó Amara. Y es rica, abuela. Podría hacer que me expulsen de la escuela. O peor. Lo hará, dijo Ruth sin miedo. Gente como ella siempre ataca cuando la verdad amenaza su comodidad. Entonces, ¿por qué no tenemos miedo? Ruth sonrió, las líneas profundizándose alrededor de sus ojos. Porque la verdad no necesita armadura. Camina despacio. Pero nunca falla. En la mansión, los dedos de Victoria temblaron. No por enfermedad, sino por memoria. Los ojos de esa niña lo habían recordado a alguien. Una enfermera, tal vez. Años atrás. Alguien que había dicho algo parecido, antes de ser despedida. El viento afuera se levantó. Las cortinas se movieron. Y por primera vez en 8 años, Victoria sintió algo extraño en sus piernas. Un parpadeo. Un tirón. Como algo que había estado dormido mucho tiempo acabara de darse vuelta. No le dijo a Nadia. En ella su asistente. En ella sus doctors. Porque, en el fondo, sabía. Esa niña la había visto. Y peor, la había entendido. La mañana siguiente, la propiedad Whitmore estaba inusualmente silenciosa. Sin charla del personal matutino, sin zumbido de preparación en la cocina. Victoria se sentó en su ventana, el desayuno intacto enfriándose a su lado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de la niña higiénico. Su cuerpo funciona. Y es su alma la que está congelada. Apretó la mandíbula. Ninguna niña, especialmente una niña negra pobre, la haría cuestionarse a sí misma. Agarró su teléfono. Conseguim to do sobre ella. Lo ladro es su assistant. Nombre, escuela, familia. Lo quiero to do. 3 horas después. El expedient descansaba en su regazo. Amara Thomas. Edad, 12. Vive en Jardines Riverside con su abuela, Ruth Thomas. Padre, desconocido. Madre, fallecida en incendio de fábrica hace 7 años. Estudiante de puras dix. Beca completa. Sin problemas de conducta. Sin antecedentes. Victoria aventó los papeles al lado. Típico. Tragedia más historia lacrimógena
igual a humildad falsa. Pero una nota ese destaco, Ruth Thomas, ex trabajadora del hospital. Suspendida después de cuestionar protocolos de doctors. Retiro silencioso después de recuperación diabética no documentada. Recuperación? Sus labios se curvaron. ¿Qué clase de tonterías están vendiendo? Mientras tanto, en el apartamento 2B, Amara ayudó a Ruth a moler corteza seca hasta hacerla polvo. El olor era punzante y amargo, del tipo que se queda en los dedos por días. Vendrá por nosotros después. Dijo Amara sin levantar la vista. Los cine en sus ojos. No ha terminado. Nunca empezó, respondió Ruth. Esa mujer ha estado peleando fantasmas desde antes de que nacieras. Solo que no sabe que son suyos. Amara vació la mezcla en una lata de té, la etiquetó con cuidado, y la puso junto a las otras. Su libreta estaba cerca, actualizada con nuevas notas sobre la reacción de Victoria, el tic en sus manos, la manera en que su barbilla tembló cuando Amara había dicho alma. La calma duró poco. Esa tarde, sacaron a Amara de su clase de ciencias. El director Macmillan cruzó las manos sobre el escritorio. Ha habido una preocupación, Amara. Alguien alegó que has estado invadiendo propiedad privada, molestando a residentes. Un donante, uno importante, dice que has estado vagando cerca de casas privadas. El corazón de Amara latió fuerte. Nunca he. No te estoy acusando. La interrumpió, pero su tono era cortante. Te estoy pidiendo que tengas cuidado. Mantén aljada de ciertos vecindarios. De regreso a casa, el superintendente del edificio detuvo a Ruth en los buzones. La gente se está quejando, murmuró. Ruido, olores de noche, hierbas raras. Tal vez tenga que reportarlo. Reporter paz y silencio. Ruth alzó una ceja. Solo digo, las reglas son reglas. Ruth no respondió. Solo tomó su correo, asintió educadamente. Y alejo con dignidad. Pero adentro, ya sabía, Victoria había lanzado su guerra. Esa noche, Ruth hizo té extra. Del tipo que hacía su madre cuando venían tormentas. No las de afuera, sino las de la gente. ¿Por qué está haciendo esto? Preguntó Amara mientras tomaban. ¿Por qué tienen miedo? Respondió Ruth. Miedo de que alguien por debajo de ella pueda tener el poder de revelar la mentira que ha estado viviendo. Amara miró por la ventana. Las luces de la mansión estaban encendidas otra vez. Pero esta vez, no se trataba solo de observar. Se trataba de prepararse. Si sigues viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. La lluvia regresó el jueves, suave pero constante, tambaleando contra los vidrios del apartamento 2B. Amara se sentó con las piernas cruzadas en el piso de la sala, su libreta abierta como un mapa de batalla. Su lápiz se movía con propósito, dibujando un diagrama de la rutina diaria de Victoria. Horarios de pastillas, visitas de enfermera, uso de silla de ruedas, cambios de turno del personal. Cada patrón había sido registrado. Cada tic, cada desliz, cada inconsistencia ahora era un arma. Agarra las ruedas más fuerte cuando esté enojada. Murmuró Amara, medio para sí misma. Y cuando piensa que nadie está viendo, agregó Ruth desde la cocina. Sus pies presionan contra el piso. Amara asintió. Está fingiendo, abuela. O tal vez, no fingiendo. Tal vez atrapada. Ruth removió la olla en la estufa. Atrapada por el orgullo. Paralizada por la culpa. Y es lo mismo. Al otro lado de la calle, Victoria miraba fijamente su reflejo en el espejo del pasillo. Sus ojos se veían cansados, pero debajo de la fatiga,
algo más acechaba. Duda. Sus piernas se habían movido otra vez la noche anterior. Un tic. Un cambio. Y otra vez esta mañana. Un escalofrío frío seguido por calor que no había sentido en años. Pero el orgullo no la dejaba hablar de eso. En cambio, aprieto su hogar en el control de su silla motorizada y rodó al estudio. En el escritorio estaba el report médico que no había abierto en semanas. Las últimas pruebas del Dr. Hartwell mostraban algo que no se había atrevido a explicar. Actividad neural donde no debería haber ninguna. ¿Podría la niña tener razón? La mandíbula de Victoria se tensó. No. Se negaba a creer que alguna niña con zapatos de segunda mano y te herbal sabía más que un panel de especialistas con títulos de universidades prestigiosas. Y sin embargo, la inquietud la carcomía. Para la noche, el air entre ellas había cambiado otra vez. Amara salió, capucha puesta, lluvia salpicando su cámara. No fue lejos, solo a la banqueta frente a la propiedad, donde los árboles ofrecen cobertura débil y la mansión brillaba como escenario de teatro. Y no necesitaba binoculars. Se sabía la rutina de memoria. Adentro, Victoria rodó pasando la cocina, se detuvo en las escaleras, y miró hacia la puerta del sótano. Su mano flotó sobre el teclado. Pasó un momento. Luego se alejó rodando. Pero Amara lo había visto. Esa vacilación. Ese instinto. Alguien que no estaba paralizado no se estremecia al pensar en escaleras. Se dio vuelta hacia su edificio, satisfecha. Al día siguiente, Amara esperó su momento. A las 2 p.m. exactamente, el mayordomo salió de la propiedad con el AM de Laves. Victoria estaba sola. Amara cruzó la calle y tocó el timbre de servicio. No la entrada principal, sino la lateral cerca del garage. Victoria respondió ella misma. Su silla zumbando suavemente mientras abría la puerta. Iris persistent, dijo fríamente. Tengo tiempo, respondió Amara. Victoria la estudió. ¿Sigues queriendo mis sobras? Amara le dio la cabeza. No quiero nada de usted. Quiero devolver algo que perdió. Pero primero, necesita admitirlo. ¿Admitir qué? Que no está rota. Los ojos de Victoria se estrecharon. Por un segundo, Amara vio algo parpadear. ¿Dolor? ¿Vergüenza? Pero desapareció detrás de una sonrisa fría. Solo eres una niñita con cuentos de hadas y potions. Y usted, dijo Amara suavemente. Y es una mujer tan asustada de pararse, que prefiere ahagarse en su propia mentira. Victoria no respondió. Miró a Amara por un momento largo. Luego lentamente cerró la puerta sin decir palabra. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de Amara no se fueron con ella. Se quedaron atrás, haciendo eco en el pecho de Victoria como una comezón que no podía alcanzar. Para la mañana, la guerra había comenzado. El director de la escuela llamó a Amara a su oficina otra vez. Esta vez, no estaba sonriendo. Ha habido otra queja. Dijo voz tensa. Esta vez, directamente de la Fundación Whitmore. Ellos financian varios de nuestros programas. Amara mantuvo su voz estable. ¿Qué dijeron? ¿Qué estás acosando a una mujer discapacitada? Invadiendo propiedad privada. Haciendo amenazas. Se inclinó hacia adelante. Amara, he visto tu expediente. Sé quién eres. Pero este tipo de acusaciones, especialmente de gente con influencia, pueden cambiar futuros. Ella asintió una vez, luego se fue silenciosamente. Y esa noche, dos hombres en traje tocaron la puerta de su apartamento. Uno era de la administración del edificio. El otro alegaba ser un inspector de la ciudad. Hemos recibido algunas denuncias anónimas, dijo uno, hollando un portapapels.
Humos herbals, actividad sospechosa, posibles violations de salud. Ruth no esse movio de su silla. Cientens libresto inspectioner, dijo. Pero si están aquí porque a una mujer rica no le gusta que la vin. Entonces no esse molsten en finger que esto es protocolo. Se fueron con las manos vacías pero esse aseguraron de que los vecinos los vieroners. Más tarde esa noche, Amara se sentó en la orilla de su cama, puños apretados. Este tratando de destruirnos, susurró. Este tratando de asustar, la corrigió Ruth. Eso es diferente. La gente asustada grita más fuerte cuando la verdad está muy cerca. Amara volteó. Como sobreviviste? No siempre lo hice, dijo Ruth suavemente. Pero aprendí. Cuando trabajaba en el hospital, un doctor blanco me dijo una vez que debería mantenerme en mi lugar después de que salva un paciente que él había diagnosticado mal. ¿Sabes qué pasó? Amara negó con la cabeza. Trato de que me despidieran. Rigo rumores. Hasta llamó a servicios infantiles sobre tu madre. Dijo que estaba descuidada porque yo estaba muy ocupada fingiendo ser doctora. La respiración de Amara se cortó. ¿Qué hiciste? Documenti todo. Esperé. Hoy en día, uno de sus pacientes privados legó la misma enfermedad que yo había tratado antes. Nadie más pudo ayudar. Adivina a quién llamaron. A ti. Ruth Asencio. Salva al paciente. La junta se enero. Él perdió su licencia. Nunca tuve que alzar la voz. Solo me mantuve lista. Una sonrisa lenta se extendió por la cara de Amara. Entonces es hora de que hagamos lo mismo. La mañana siguiente, fue a la biblioteca de la escuela. Por horas, buscó bases de datos públicos, artículos de periódicos, archivos legales. Sus dedos volaron sobre el teclado, cara iluminada solo por el brillo de la pantalla. Y entonces lo encontró. Un solo titular. Victoria Whitmore se casa con magnate tecnológico días después de lesion otro. Disputa de herencia resuelta después de muerte súbita. Un artículo tras otro. Los países comenzaron a encajar. No solo está fingiendo su enfermedad, susurró Amara. Se está escondiendo detrás de ella. Hizo clic en guardar y cerró el navigator. Ahora, no se trataba solo de sanar a Victoria. Se trataba de exponerla. Domingo por la mañana, los ríos de la mansión se abrieron por primera vez en días. Victoria no había invitado a nadie. Pero cuando escuchó el tambor sonar y vio a Amara parada en la entrada principal. No en la puerta de servicio, flanqueada por Ruth y una mujer desconocida en un blazer azul marino elegante. Sus manos temblaron en los controls de la silla de ruedas. Están invadiendo propiedad privada. Espido Victoria. La madre es seguridad. Amara no es inmuto. Ellos también van a caer ver esto. La mirada de Victoria se dirigió a la mujer, mayor junto a Ruth. Había algo familiar en su cara. Frío, clínico, observador. Soy la Dra. Naomi Gaines, dijo la mujer calmadamente. Ex-neuróloga en St. Luke's. Tal vez me recuerde del caso de su esposo. La cara de Victoria palideció. Yo, ¿qué es esto? Ruth se adelantó y abrió una carpeta de cuero gastada. Adentro había reportes médicos, escaneos neurológicos, videos con marca de tiempo. Amara sacó un teléfono y tocó un botón. Una voz se reprodujo, la voz de Victoria, claro y nítida. Solo mantengans con el diagnóstico. Si la junta descubre que puedo caminar, lo pierdo todo. Siguen confirmando la parálisis, y duplicar sus honorarios. Victoria se lanzó para cerrar la puerta, pero su brazo se congeló a medio movimiento. La voz calmada de Ruth cortó la tensión. Hemos estado grabando, Victoria. Por 6 meses.
40 y trace videos. En el jardín. En la caminadora. Subiendo las escaleras del sótano. La DRA. Gains agrego. Examen tu caso. Tu actividad nerviosa muestra función completa. Tu condición nunca fue física. Fue psicológica. Inducida y luego mantenida para protección financiera. Amara no hablo. Solo presionó reproducir otra vez. El siguiente video mostraba a Victoria caminando por su gimnasio, limpiando sudor, riendos. La boca de Victoria se abrió, luego se cerró. No le quedaban palabras para usar como armas. Fingiste una lesion para asegurar la herencia de tu difunto esposo, continuó Ruth. Chantageiste doctors. Silenciaste cualquiera que te cuestionara. Incluyendo a mi sobrina, que era tu enfermera. Ella lo advirtió a tu doctor. Antes de que fuera despedida. La voz de Victoria era quebradiza. No entienden. El me había dejar. Lo di to do. Y me estaba cambiando como si fuera un carro viejo. Y entonces elegiste mentiras sobre dignidad. Dijo amara silenciosamente. Por un momento, el silencio de la mansión fue sofocante. Entonces Ruth entregó un segundo archivo a la DRA. Gains. Estas son copias que se están enviando a la policía, los medios, la Honda Médica, y el IRS. Los ojos de Victoria se movieron rápido. Esperan. Por favor. Pero amara se acercó. Su voz calmada. Quería que me fuera. Fuera de su mundo. Trato de enterarnos. Y en cambio, dijo Ruth gentilmente, se enteró a sí misma. Serenas hablaron en la distancia. Alguien había llamado a las autoridades, tal vez un vecino. Victoria se desplomó en su silla. Sus dedos temblaron. Sus piernas, también. No tienen que terminar así. Dijo amara suavemente. Pero si tienen que enfrentarlo. Victoria levantó la vista a la niña de la que una vez se había reído. Y por primera vez en 8 años, se puso de pie. No por sanación, sino por ser vista. 6 meses después, la propiedad Whitmore ya no parecía una fortaleza. Las rías permanecen abiertas ahora, dando la bienvenida a un flujo constante de visitantes. Madres con niños, estudiantes con mochilas, ancianos con bastones. El pasillo de mármol donde una vez reinó el silencio ahora hacía eco con risa y música. La mansión ya no era un símbolo de poder y orgullo. Ahora era el centro de sanación. Ruth Thomas, nombrado en letras doradas audaces sobre la entrada. Financiado completamente por bienes confiscados, el centro ofrecía clínicas herbales gratuitas, consejería de trauma, y programas de mentoría después de clases para jóvenes negros. Amara caminaba por sus pasillos cada tarde, libreta en mano, observando, aprendiendo, enseñando. Harvard había llamado 2 veces. También Columbia. No estaba lista. Todavía no. Su lugar, por ahora, estaba aquí. Mirate. Dijo Ruth. Viendo a su nieta hablar con un grupo de niños sobre sanación emocional. Hablando como si fueras dueña del edificio. Amara sonrió. Me dijo que sí. Al otro lado de la ciudad, en una prisión federal a las afueras de Baltimore, Victoria Whitmore ajustó su manta delgada dentro de una celda de 2 personas. Su postura una vez perfecta se había ido. Hombres encorvados, cara democrata, cabello encanecidos más rápido de lo que el tiempo podía explicar. Las mismas piernas sobre las que una vez minció ahora se habían debilitado de verdad. Meses de inactividad, audiencias judiciales, y estos habían cobrado su precio. Dependía de una silla de rutas ahora, no una que valía $15,000, sino un modelo oxidado con una rueda chariot. Y nadie estaba filmando. Los guardias no se deferían a ella. A los prisioneros no les importaba quién solía ser. Ya no era Victoria Whitmore,
Viuda Millonaria. Era la interna 94725. A. Una mujer que había construido un trono sobre mientras y ahora tenía que sentarse en él por 25 años. La historia había explotado por todo el país. La mujer que caminó demasiado pronto. Millonaria paralizada por culpa, no por lesión. Nina negra que derribó la mansión. Las redes sociales habían hecho de Amara un símbolo. Pero ella rechazó patrocinios, entrevistas, documentals. La verdad no estaba en venta. Cuando un periodista una vez le preguntó por qué rechazó un trato de 7 cifras para vender su historia, respondió simplemente. Porque la sanación no tiene precio. De vuelta en el centro, Ruth tomó té en la oficina, que una vez perteneció a un abogado que ayudó a Victoria a esconder sus crímenes. Ahora, hierbas linaban los libreros, y el olía a menta y resistencia. ¿Kte hizo regresar ese día? Le preguntó Ruth a su nieta. Amara hizo una pausa. Porque sabía que no solo ese estaba mintiendo a otros, ese estaba mintiendo a sí misma. Y no podía dejar que ese fuera el final de su historia. Ruth asintió, sus ojos linos. No la destruiste, Amara. La liberaste. Y todos los que estaban viendo. Afuera, un grupo de adolescentes plantó un jardín comunitario donde una vez estuvo la cancha de tenis de la propiedad. Adentro, Amara escribió en su libreta, la verdad no siempre ruge. A veces susurra. Pero cuando finalmente se escucha, todo cambia. Y justo al otro lado de la ciudad, en una celda pequeña y gris, Victoria cerró sus ojos, no para escapar, sino para finalmente enfrentar lo que había pasado años evitando. La verdad. Si crees en segundas oportunidades y en romper barreras, comparte esta historia. A los viewers en USA, Reino Unido, y México, tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.